हेलो। Good afternoon, everybody. I hope we had a good lunch, and now we are back for this very exciting session. We were all very keen and forward to this learning like this, especially getting all of us under the same umbrella. So, this session, let me give you a brief introduction. Communities and end users are partners and leaders in development programs. They are the ones who take the biggest risks. The session brings together voices from the grassroots community leaders. We have champion farmers, financial inclusion agents, and they're going to present their views on sectoral failures, which is the most critical point of view. We'll be having Mr. Siraz Hirani as the moderator. He's the Senior Program Management Specialist at Mahila Housing Seva Trust. We have Ms. Girija Keri, Ms. Meena Ban, Ms. Sunita Mehti, Ms. Rajratna, and Ms. Sahira as our panelists. And we have Pradeep sir of our own SELCO Foundation, who will be translating live for all Kannada speaking people. Thank you. Can I have Sazir Bhai on the mic, please? Thank you, Isita. May I also request all speakers to please take their seat. So, good afternoon, everyone. And thanks for being in this room. I think from yesterday morning, we have been talking about failures, but we have been speaking from the perspective of donors, practitioners, and academia. I think this session is very unique. And when I was approached by SELCO Foundation to moderate this session, I was really happy, because in my mind, if we really want to understand the failure, learn from it, and improve our system, it is extremely important that we start looking from the end user or beneficiaries point of view, that where we as a system are failing, where we need to improve, I think. And I think this is a session where we have grassroots leaders who are coming from the different sectors. We have women leaders who are working on the issue of urban development. We have leaders who are representing organic farming or the sustainable farming sector. We have leaders who are working with self-help group, working on the sexual minorities and person with disabilities. So I think it's a variety of leaders working on different issues in this room. And I hope that it's going to be very, very engaging session. Pradeep, I think you want to translate it in the Kannada, right? Or English is okay, and then okay. So Pradeep is going to translate, because in this room we have a lot of people for whom Kannada is the only language to understand. So there will be time where Pradeep will be translating, or he will actually comprehend the discussion that we are going to have it here. So I think we will start with Meena Ben. Meena. Okay, so we are going to start with Meena Ben. Meena Ben Soni is working in the city of Ahmedabad, and she is working with slum dwellers. She is associated with Mahila Housing Seva Trust, and Mahila Housing Seva Trust is working in almost like 150 slums in city of Ahmedabad. And she has been, Meena Ben has been leading this entire task of slum development in the city of Ahmedabad. I will request Meena Ben to start with her journey, how she got engaged with this kind of work, what motivated him. And in her opinion, whatever she has worked with the civil society organization and government, what are the areas जहां पे आपको लगता है कि as a system we have failed और जहां पे सुधार की जरूरत है?
नमस्ते बोल रही हूँ आप सबको। मैं मीना बेन सोनी, मैं अहमदाबाद से आई हूँ और मेरे विस्तार में मैं सीएजी बहन भी हूँ, एक विकासनी बहन भी हूँ और एमएसटी के साथ जुड़ी हुई भी हूँ। Namaste everyone. I'm Meena Ben. I'm coming from Ahmedabad. I'm uh, I'm looking at the Mahila Housing Trust, and I'm also working with many of the grassroots communities for their development and community welfare. सो मीना बेन, आप अब हमें बताइए कि आपने ये जो अर्बन डेवलपमेंट था उसमें काम करने का किस तरह से शुरुआत की आपने, वो क्या था जो आपको मोटिवेट किया कि नहीं इस मुद्दे पे आपको काम करना है? मैं Can you tell us what motivated you to work on the urban development? मैंने एमएसटी में, जब मैं जुड़ी हुई एमएसटी में, तो पहले हमारे विस्तार में एमएसटी आई थी। तब मैं खुद एमएसटी को है ना अपने घर का दरवाजा बंद कर देती थी और उन पे भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि जब मैंने विश्वास नगर में रहने लगी तो वहां का स्लम एकदम गरीब था। उस स्लम में रहना, अपना जीवन दौरान व्यर्थ करना बहुत कठिन था, क्योंकि वहां पे हमारे पास सुविधाएं नहीं थी और सबसे ज्यादा तो पानी की दिक्कत थी कि हमारा टाइम कुछ आगे बढ़ना भी चाहता है ना तो वो कर नहीं सकता था। और लोग हमें कई बार है ना झांसा भी दिए कि आप हमें इतना पैसा दे दो तो हम आपके घर घर पानी लाके देवे, पर वो सब लोग हमारे से पैसा ले गए और पानी का 100 रुपया भरने के बावजूद भी हमको पानी नहीं मिलता था। तो उस दौरान पे एमएसटी संस्था की कुछ बहनें हमारे यहाँ आई और हमसे यही बात करी कि आप हमसे जुड़ो, हमारे साथ आओ। तो पर मैंने क्या बोला उनको कि आपकी तरह कई लोग आए और कई लोग चले गए, पर हमको सुविधाएं नहीं मिली, बल्कि मैंने उनको हाथ पकड़ के भी हमारे गेट के बाहर ले गई। फिर भी एमएसटी लगातार हमारे अशब्द वापरने के दौरान भी एमएसटी हमारे यहाँ का आना जाना नहीं छोड़ी। फिर एक दिन मैं सिलाई कर रही थी, तब है ना वो लोग आए, पर मैं वहां पे जब बिजली चली जाती है तो हमको, हमारे जो काम कर रही थी ना, तो उसने ने बोला कि जाओ आप खाना खा के आओ, बाद में लाइट आ जाएगी। So Meena Ben, she stays in Vishwas Nagar, which is a slum. And when the Women Housing Trust people approached her, so she was initially hesitant that because many of them had promised her earlier that give me rupees 100 rupees, so we'll provide you with clean water, but it never happened. But the MHT women, so they never got back. They consistently came and knocked the doors of Meena ji. And one day when she was working on her sewing machine, so one of the Women Housing Trust members came, they approached her and they told her that you go to work and when you come back, you will have light in your home. जब मैं वो मीटिंग कर रहे थे हमारे वहां पे बाहर बैठ के, तब मैंने उनको वो फिर देखा एमएसटी की बहनों को। तब मैं बोली उनसे पास में जाके, मैंने कहा बहन मैं आपके सामने कितना गलत बोली, इतना अशब्द वापरा, फिर भी आपने यहाँ आने का क्यों नहीं छोड़ा? आपको तो कुछ तो रीजन होगा ने, नहीं तो कोई भी आता है पैसे मीठा मीठा बोलता पैसे लेके चला जाता है, तो आप तो इसमें से नहीं है ना। तो उन्हीं ने मुझे क्या बोला कि आप हमसे जुड़ो पर हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। फिर भी मेरे को उन्हीं ने, So she asked the MST members, so despite my unwillingness to join you, so why are you consistently approaching me? So then the MHT members told her to join their Women Housing Trust and they will never expect a single rupee from her. तब जब मैंने उनसे इस तरह से बोला तो उन्हीं ने हमको कॉरपोरेशन के बारे में, काउंसिलर के बारे में, हम शहर में जरूर रहते पर
मैं नई थी, तो इसके लिए मैं नहीं जान पाती थी कि ये गटर पानी अपने को कॉरपोरेशन से मिलता है, काउंसिलर के पास जाते तो बजट मिलता है, ये कुछ जानकारी हमें नहीं थी। फिर हम लोग उनके पास, उनसे मैंने चैलेंज किया, मैंने बोला कि अगर आप में ताकत है और आप अगर सच्चे हो तो मुझे कॉरपोरेशन और काउंसिलर के साथ मेरी मीटिंग कराओ, तो मैं जानूं कि आप संस्था सही है। Sure. So Meenaji, I mean, she lives in an urban slum, Vishwas Nagar in Ahmedabad, and many people like Meenaji never had an idea that there are some local bodies such as municipalities, corporations, and there is an elected representative who actually represents the area. And so she challenged the Women Housing Trust members. So if you really have the guts, arrange a meeting of mine with the corporator. So, and I'll directly speak to them about the issues that we have been facing. फिर जब थोड़ा दिन गए तब एमएसटी ने फिर हमको कॉल किया, हमारे वहां के जो जेंट्स आगेवान थे, जो चेयरमैन, तो उनको कॉल किया, बोले कि आप काउंसिलर के और कॉरपोरेशन के साथ मीटिंग है तो आप लोगों को उस बहन को लेके आना है। तब मेरे को विस्तार के लोग ने बोला, तब मैं गई वो मीटिंग में, क्योंकि जब उन्हीं ने मेरे कहने से बुलाया था तो फिर मेरा जाना बनता था, तो मैं गई। फिर वहां पे मैंने काउंसिलर और कॉरपोरेशन के जो अधिकारी होते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर, उनके सामने 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 बात करी। फिर मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस हो गया कि ये लोग सही है। तब हम लोग अपने एमएसटी के साथ जुड़ गए और हमने तालीमें ली, 12 तालीमें ली। उसमें हमको सब कुछ सिखाया गया, अपने चीजों की जानकारी, परख कैसे करनी चाहिए, जैसे ईटा, रेती, सीमेंट, फिर कॉरपोरेशन में जाके अपनी रजूआत कैसी करनी चाहिए, वो सब कुछ हमको सिखाया। So after this, the members of the Women Housing Society, so they spoke to the councillor, and the chairman of the corporation told the councillor that whenever you attend the next meeting, so you should have Meenaji with you. And that's how Meenaji was brought into that meeting, where along with the elected representatives, so there were also officials of that corporation, including the deputy commissioner. And Meenaji had a face-to-face conversation with them, and she understood the nitty-gritties of how the urban local bodies work. And during this time, so she got confidence with the Women Housing Trust, and she became a member of it. And in the next part of her journey, so the Women Housing Trust, they trained her on different aspects, including the financial literacy, and also how the housing trust, what are the different components of housing, including the brick, sand, and cement, and how to submit their bills, or how to do the signatures. So they taught everything to her. So मीना जी, आपने बताया कि आप किस तरह से महिला हाउसिंग ट्रस्ट के साथ जुड़े, पर ये तो आपके जो स्थिति थी उसमें सुधार लाने के लिए था। एज ए लीडर आपको क्या मोटिवेट किया कि आप दूसरों के लिए काम करना शुरू करो? मीन्स संस्था ने, जब आप संस्था के साथ जुड़ी हो तो वो अपने घर में पानी का कनेक्शन लाने के लिए, अपने घर में टॉयलेट लाने के लिए था, पर एज ए लीडर आपने कब काम करना शुरू किया और उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है? उसके पीछे का मोटिवेशन यही था कि जब आपने हमारे विस्तार में जब गटर पानी, रोड, सारे सुविधाएं हमको मिल गई, फिर भी हमारी बस्ती की कुछ मांगे थी, वो कुछ जरूरियात थी कि जिसमें आधार कार्ड, चुटनी कार्ड, रेशन कार्ड, विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए, ऐसी सारी बहुत सी सुविधाएं थी जो हमें उस सुविधा से सब कोई वंचित थे। फिर हम एमएसटी के पास जाते तो एमएसटी के पास जाके हम अपना प्रॉब्लम तो रखते, फिर एमएसटी हमसे ये बोले कि वो हम आपको सिखाएंगे पर वो आपको ही करना है, क्योंकि हमारा काम है गटर, पानी, रोड सुविधाएं लाना, पर ये सब के लिए हम आपको गाइड करेंगे, पर काम तुम्हें करना है।
तब मैं अपने अपने CAG की प्रमुख थी, और मेरे जैसे हमारे 9 विस्तार है, 9 से 12 विस्तार जैसे थे, तो उसमें भी मेरे जैसी कोई भी कितनी आगेवान थी। हम सबकी अपने फरमाइश एक ही थी। तब हमारा एक सम्मेलन किया गया, तो उस सम्मेलन में हमारे जैसी जो मुझ जैसी औरतें हैं, वो जो सरकार में जाती है, अपनी सुविधा अपनी बात रखती है, वो सब बहनों का एक सम्मेलन में एक विकासनी मंच तैयार किया। उस विकासनी मंच में मैं जुड़ गई। So Siraj ji asked Meena Ben, so you joined the Women Housing Trust as a member, and how did you transform yourself as a leader? So she says, so as the time passed by, so she understood how things function and who is responsible for what. And though there were many women like Meena ji, she became a leader and then understood that many women like her were deprived of the government facilities because of not having some of the identification cards. Say like in India, so to reap those benefits, one need to have the Aadhaar card. It's one of the identity documents, right? And she approached the Women Housing Trust. So this is the issue faced by women like me. So then the Women Housing Trust, they guided Meena ji on how to get their identification documents done and approved. But they told to her that we will guide you how to do, but you'll have to get things done your own. So she never looked back. She went ahead and she spoke to another 9 to 12 slums where such people were there. And the Women Housing Trust gave a platform. They arranged a conference of all these women from these urban slums, and they all had one thing in their mind, that they want to get the benefits and have a dignified living, and that's how she went ahead. So that was her motivation. तो मीना जी, आपने जब दूसरे लोगों के लिए काम करना शुरू किया, और जिसमें आप सरकार के साथ काम करते थे, आपने जैसे बताया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ काम करते थे, तो आपके हिसाब से अभी कहाँ पे सरकार या तो हमारा जो इलेक्टेड विंग है उसमें सिस्टम, हमारी जो सरकारी सिस्टम है या तो इवन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आपके हिसाब से कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है, कहाँ पे हम फेल हो जाते हैं? आज भी शहर में करीबन हमारे पास 25-30% पॉपुलेशन ऐसा है जो स्लम्स में रहता है, पर काफी शहरों में उस स्लम्स में आज भी जो फंडामेंटल सर्विसेज है, जो पानी की बात करते हैं, हम टॉयलेट्स की बात करते हैं, वो अवेलेबल नहीं होती। तो आज भी आजादी के 75 ईयर्स के बाद भी क्यों हमारी जो सिस्टम है, वो मूलभूत सुविधा है, जो बेसिक फैसिलिटीज है, वो लोगों को क्यों नहीं दे पाई? जो मूलभूत सुविधाएं हैं, तो लोगों को इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स ज्यादा मांगते हैं, और सरकार प्रोवाइड करती है कि हाँ इस बस्ती को ये गटर पानी रोड देना है, पर उसके सामने डॉक्यूमेंट्स रजूआत करने पड़ते हैं, और वो लोग घर घर जाके तो नहीं कहेंगे कि हाँ ये बस्ती को है तो हर बस्ती के घर दे देवे। तो हम लोग जैसे जैसे विकासनी हैं, तो और जो विस्तार की मांगे होती है, हम सरकार में जाते हैं, बराबर। तो सरकार वो हमको डॉक्यूमेंट्स बताती है कि ये डॉक्यूमेंट्स दो, तो हम उनको अपने सुविधाएं दे सकते हैं। तब हम लोग वहां पे विस्तार के लोगों को ले जाके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, और वहां पे उन लोगों को सुविधाएं मिलती है। परंतु कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि विस्तार के लोग कॉरपोरेशन को नहीं समझ पाते और कॉरपोरेशन विस्तार को नहीं समझ पाती है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है कि वो उन लोगों की समझ। So Siraj ji asked, you have been a leader and now started working with governments. Which areas do you think either the government has failed to provide services, or which are the areas that requires improvement? So she says the government
provides facilities, but it doesn't go to each and every single household. And for the government to provide facilities, it requires adequate documentation. And so she helps the organizations and the civil societies in building that evidence to provide facilities. But sometimes what happens is, so there is a gap between the government and the people, and sometimes the government fail to understand the aspirations of the people. Thank you. 1 minute. थोड़ा टाइम हमारे पास है, हमारे पास दूसरा स्पीकर से, तो आई थिंक जो मीना बेन, द लास्ट कमेंट मेड बाय मीना बेन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट when we talk about the system or the government, there are always good intention that services has to be provided to the most vulnerable population. But I think the point that he highlight, that government has certain limitations, they can't go to each and every household to collect the documents and provide them this. So I think leaders like her, like Veena Ben, act as a connecting link between the government and the urban poor or the vulnerable population, and that transition or the service delivery becomes very easy. So I think here very important point is that role of the grassroots leadership is extremely important for success of civil society organization also, and for government also. I know that Meena Ben has to talk a little bit more about her experience, but looking at the time limitation that we have, मीना बेन मैं आपके पास वापिस आऊंगा। पहले हम और एक हमारे जो साथ दूसरे स्पीकर है राजा रत्ना जी, जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज के इश्यूज पे काम करते हैं। तो राजा रत्ना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरुआत करें अपनी जर्नी की, कि सबसे पहले आपको ये मुद्दों पे काम करना क्यों जरूरी लगा, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और आपके मुद्दे से लेके आप जिस तरह से लीडरशिप के रोल में ट्रांजिट हुए, आपने इस पे आपने ऐसे डिसाइड किया कि नहीं, और कोई अगर इस इश्यू को रिजॉल्व नहीं कर सकता तो मुझे खुद को इस इश्यू को रिजॉल्व करना है, उस जर्नी की थोड़ी बात करिए। Okay, I'm Raj Ratna. I'm leading a Samara Society. I'm from Dharwad. Samara Society, we started in 2010. Before that, 2006, I started to collect the community. So I thought, why can't we start an NGO so that we can take our own issues and we have to improve ourselves. And in 2010, we registered. When we registered, some of the NGOs supported us and we got some project called Pehchan. When the Pehchan project, we received it. And that was a time so many community was so happy that they can stop begging and they can do some work because they're getting some salaries so that they can earn the bread. After 2015, when the project was stopped, and that was the situation, what the community can do the next. What they can do, because it's not easy to go in a society to get a job, transgenders. So we thought that, no, we can start a self-employment, we can start some cooking the foods, edible things. We thought it. Some of the community left us and they start again the begging. And in 2015 afterwards, some other left with us and we started some cooking the foods and we started selling. But the issue is the market. Who going to purchase us? The product, nobody was purchasing. And again, we failed there. So those are left, they also left with us and they started again the begging. For me, the big challenge. And in Hijra culture, we call, because if a transgender, if he comes from Dharwad district to Maharashtra, we have very rigid culture. And we're supposed to be in a culture. We have a guru, we called master, and Chela means disciple. We're supposed to stay with us together, and we have to earn, we have to give to them, to our gurus. And these are all the issues. Nobody can come out and they can sustain outside. And it's not easy to stay alone also. For that, again, nobody was educated. And the first problem is education. When we are 12 or 13 years, we came out from the house. There is no education. For me, it was very difficult. I done my MBA and LLB, very secretly. Nobody was aware about it while I'm doing my master's and law. But I completed. But my dream was, I want to bring my community out so they can do some education. They can get it. Secretly, I'm taking each and everyone. I'm teaching them to sign, to read, because the people, families, what they're doing, the property sake, they'll bring them, they'll allow them for a few times. They take a signature of handprints and they finish up. And I taught them to learn, read it. Whatever the documents you get, you have to read it.
So slowly I started it. Some of them, they want to come out from the begging and they want to start it. Again, I reached to the government and I told them, no, we needed some support from you so that we can start some self-employment. So we got a 20,000 rupees support. They told, yes, we'll provide you 20,000 support. You can do a self-employment. And several are so happy. They want to come out from the begging because nobody want to beg. No, that is not a dream of some people. Some may like it. And I gave them the training of tailoring and beautician courses, making the soap powders and everything. But the problem was the government, providing the loan. It was delayed. Again, the community stayed for 2 months, without any earning. And they took a loan. And whatever they got to 20,000, they paid it. And again, they went for some more begging. And from there, those want to sustain. Just we supported them. Now, presently, some they are doing the fashion designing in Dharwad district, and some are doing the fruit selling work, and some are doing their own shops, and they chained up themselves. They are doing. But the main problem in our community is an HIV. When HIV was infected, what they can do? Because the family, we rejected from the families. Society won't accept us. Even in our gurus won't accept when we become a person is a positive. And that was a big challenge for me. I lost several of my friends, several of my chelas due to this. And then I thought, what we can do it for that. So I collect the sum of the HIV positive community. So I told them, no, I'll keep your secret, everything. I never disclose you or anything else. Just we want to make form a group so we can support each another. And the another one thing I want to share, from 2015 till 2022, we are not receiving any funds. No any project work we are doing still also. Nothing. And how we are surviving our NGOs? The only one thing, we'll go for a begging in the morning, we'll collect the amount, we'll serve ourselves. In the pandemic time, it's very difficult to get the daily food. How can sustain? We have a 4,000 community in the Dharwad district. And it was a big task for us. So we made on a group, we started collecting the food items from each and everyone. We are asking to the people who are the leaders. We have very good people. There's some donors are there, like the shop owners. I went, I spoke to them. See, I need this much of rice and I need this much of things. And they supported us. We collected those things. We started cooking and providing us. It was very difficult to come out also from the house because the police was so strict. Everybody knows it. It's not in India to work easily because we had a very taste of the lathi of police. So that was a big deal, but we done it and we survived it. Still also, the only one thing is my aim, Samra, still I'm thinking the only one thing that my community, who comes in a new younger generations, they're supposed not to go for a begging. The first thing, I'm still sensitizing the schools and the colleges. I'm telling to them, accept the children what they are. Even several parents are here. If you go to home, please tell to you others also. If you find a feminine character male or a male character female, please don't do a gender discrimination. Let them study. Give the education first. If a child be educated, then he can survive, she can survive. Without education, it's very difficult. And the very, very important thing, see, when I faced several community, just at least don't become, just go for a work for somewhere, there are a lot of sexual harassment. That is the reason that gender minority or sexual minorities don't want to go for society and work easily, because a lot of issues going to be face it. And you may ask, what law now present? Several asked me in this days, from past 2 days, last day and today, several asking me the one thing, government has given you a lot of opportunities and everything. So how the things are going on? I think you improved it. No. Before 2010, we had a lot of fight with the government. We spoke about us, what we are, we told to them. That was the time, Now it came into the paper that we got some quotas. Yes. In the quotas also, who fought in that time, we barred our age. So, but doesn't mean that, okay, young generation will get the opportunity.
That was, and what will be for the elders then? Again, we need to go for a begging. So that is the option for us. Yes, they give a wonderful pension for us. That is a 600 rupees. And I don't know, like for a local travel, we can't travel in a bus. Also, bus pass also won't get in a 600 rupees. So that is our issues. There are government policies are passed. They want to do a welfare board. They want to create it. That is also in a paper, because that is not so easy to do it. A welfare board, lot of negotiation going on from 2013, 14 was a Nalsa. In 2012, we got a Nalsa judgment. The Supreme Court told us these people has to get quotas and they have to get the government jobs and everything. But no, still it's in a paper, still it's in a paper, still it's in a paper. But yes, we are fighting lively and lively. Thank you. Brilliant. Thank you, Rajratna ji. I think your journey, leadership journey is really inspiring. Personally, I feel that besides all the challenges that you are facing in the society, you decided that no, you want to finish your education and you want to get into the main livelihood. You decided to develop the skills that allow you to earn on your own and not rely on the begging. I think that was a big individual transformation. And what is more inspiring for me is like, you didn't thought only about changing your life. When you change your life, you also realize that no, why this change be brought to the people who are in your community. So I think that's really brilliant, very inspiring story. I think the points that you highlighted for the system also. So when we talk about minority groups, I think if government, civil society organization, or anybody sitting in this room has to actually work for their welfare, I think first of all, it is extremely important for all of us to accept them as a part of our society. I think that's the beginning. Unless and until we can do that they are part of our family, they are part of our society, I think that change is not going to begin. Second point that you highlighted and which was extremely important is about policy development, program development. When government or civil society projects are developed, I think it's extremely important to understand the situation on ground. And I think if leaders like you are emerging from the ground and if they can speak to the government and they can speak to the civil society organization, I think probably we as a society will have better understanding about the issues that you are facing. And once that good understanding is developed, I think program and policy will be designed in a way that they are actually addressing the pain point and not only published in media for a publicity purpose, I think. So very insightful. Once again, thank you. And so I think from sexual minorities, I think we will move towards Sunita ji. Sunita ji, Sunita ji is actually working with a self-help group, and she has done a excellent job in formation of almost 100 plus self-help group, and not only forming the self-help group but making sure that those SHGs are self-reliant or sustainable. So Sunita ji, आप अपनी journey के बारे में बताइए. अरे sorry. My apologies. I think Girija ji, she is working on the organic farming. My apologies. Yeah. So आप जो organic farming के काम कर रहे हैं, आपने जो खुद के लिए जो organic farming की practice develop की, आप खुद self sustainable farming कर रहे हैं, और फिर आपने शुरुआत की वही farming आपके आसपास के जो लोग हैं उनको किस तरह से सिखाई जाए, उनको किस तरह से motivate किया जाए, तो उस पे आप थोड़ा बताइए प्लीज. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಸುನಿತಾ ಮೇಟಿ ಅಂತ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ 2016 ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು 2014 ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಾನು 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಾ ಈ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Namaste everyone. My name is Sunita Meti, and when I lost my husband in 2016, I had to win bread for my 2 children and an age-old person in my home, and I started working in that direction. ಈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕೋಬೇಕಂತ ನಾನು 5 ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇನ್ ಇರೋದು ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಈ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬರುವ ಆದಾಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಳಾದೆ. So when I started practicing organic farming, I had a 5-year plan, which includes the financing, how to control expenses, and to pay back the loan that my husband had made. And happy to say you all that in that 5-year tenure, so I was able to pay back all the loans within 2 years. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಕರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಯೋಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೌ ಯೂರಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾ ಬೆಳೆದಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಆಯ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಬೆಳೆದಂತ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ 2018ರಲ್ಲಿ. 2018ರಿಂದ own product and own selling. I started practicing the organic farming in an integrated way. I looked at all the equipments required, biogas plants, the cow urine units, dairy units, everything. And the challenge was, how do I market the products that I do? And in using the solar energy, I reaped turmeric powder, I grinded it and I sold it. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಚಲೋ ಅದ. ಯಾವ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ದಲ್ರಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾ ಹೇಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನನಗ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲಿ ಆಗಿ PMFME ಅಂತ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಓನ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ DC ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತ್ರಿ. ಇದ ಒಬ್ಬ ಲೇಡೀಸ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ DC ಹೊರಗೆ ಹೋತ. ಆಗ ಈಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ 4 ಮಷಿನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. So she faced several problems during the pandemic. She was all alone. She had to look after the expenses of 2 children, little children, and she somehow applied for a loan under the government's Atmanirbhar Yojana in a local bank, Gramina Bank. But somehow the bank didn't take her request forward, citing that she doesn't qualify for the scheme because she doesn't have enough land to qualify for the scheme. So then she met the deputy commissioner of the district and made a request to him, and the deputy commissioner was he was very happy to note that a woman who is all alone is doing organic farming and she has come here and we all need to support her. And he instructed the local bank manager to grant the loan, and that's how she got the loan, and now she has purchased 4 machines from the loan through this bank. 4 ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬೆಳೆದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 4 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆಳಿತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ, ರಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲೆಟ್, ಜಾಜರಿ, ಬನಾನಾ, ಆಮೇಲೆ ಟರ್ಮರಿಕ್, ಈ ತರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 15 ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತ. ನಾನು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ NH 218 ಹೈವೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. So through these machines, she started doing value addition to the producers that she do. So she has an acre of land where she yields ragi, jaggery, and other things. So with the use of these machines, she does value addition to these products. And now, because her house lies in a highway, she has also put up a small petty shop from which she sells her products directly to the market from that shop.
So, Sunita ji, I think again your journey sets a very good example that crises are part of everyone's life. Means everyone has to face crisis, but if you decide that if you want to come out of the crisis, there are always ways, and you have done as a independent woman, I will think that's a great example, great example. But tell me that you did organic farming for yourself. How this experience translated into promoting the organic farming in your neighborhood? Because I was told that you have worked really hard to promote the organic farming in your entire block. And today, most of the farmers have actually adopted the organic farming. So if you can speak a little bit about how that journey started. So from individual who adopts an organic farming, have actually seen the benefits of organic farming, and then taking it to the larger society or the wider audience, if you can talk about that journey. ಸುನೀತಾ ಜಿ, ತಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ತಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ತಮಗೆ ಒಡ್ಡಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ತಾವು ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂತು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರಿ? ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕೋಬೇಕಾದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗ್ ಬದುಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದಾಗ, ಈಗ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಲರಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದನ್ನ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60 ರಿಂದ 70 ಸಂಘಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. So she explained to the community on the benefits of the natural farming, that instead of looking at other sources for the financial funding, we should make optimal utilization of the available resources. We have a biogas plant. Biogas which is generated from that can be used for domestic use. Also, additionally, the slurry which is generated out of the biogas plant can be used as a manure to the farm, recycle it so that we can overcome the financial challenges. And she, in fact, she demonstrated all these practices in her own farm, and the communities were, they got a first-hand demonstration of how does it work. And now she has trained more than 60 to 70 such self-help groups to practice natural or organic farming. Thank you. That's fantastic. I think that's fantastic. I think that's a real example about what we call about champions, right? When you talk about bringing any change in the community, you definitely requires a champion. And I think Sunita ji is a real example of champions in organic farming. Sunita ji, last question. The way that you explain, and most of the people sitting in this room do realize that organic farming is good for people and planet. But then too, we as a system or as a government and civil society organization has actually failed to promote it at a large scale. There are very few pockets where we see people are practicing organic farming. So in your opinion, what government or as a system we have failed to address the issue that people have not adopted organic farming? Or probably you can give some suggestion on how this can be promoted at large scale. Sunita ji, ತಾವು ಸಾವಯವ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕೆಲವೇ ಕೃಷಿಕರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ನಮಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವಂತಾಗಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾವ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಮಗನ್ಸುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ PM ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ 35 ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಈ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೇರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೇರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದಾವ್, ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 35 ಜನ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು FPO ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ. Sunita ji has formed a farm produce organization consisting of more than 35 members to gain the benefits from the Pradhan Mantri Yojana, where a separate budget is allocated for organic farming. And organic and natural farmings are two separate things, wherein in the organic farming, the companies also do organic products and they give it there. But in terms of natural farming, the farmer uses the resources that are available within themselves. And she has taken this lead by forming the farm organization. It will submit a budget for the required allocation to the government. Thank you. Thank you, Sunita ji, for sharing your experience. Once again, a round of applause for you. And now we will move ahead with Saira ji. Saira ji has been working with people with disabilities. And Saira ji, आप अपना जर्नी जो है, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लस आपने जी ये फील्ड में काम करना शुरू किया पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ, उसके बारे में थोड़ा बताइए. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. जी, मेरा नाम साहिरा है. आई एम फ्रॉम बीजापुर. मेरा वर्क है अर्बन रिहेबिलिटेशन वर्क. जो भी डिसेबिलिटी लोग रहते हैं उनके लिए मैं काम करती हूँ. जहाँ जहाँ हम लोग डिसेबिलिटी लोगों को, डिसेबिलिटी लोग अलग अलग टाइप्स के हैं, 21 डिसेबिलिटी हैं. तो हर एक घर पे हम लोगों को बीजापुर में ही लोकल करते हैं. तो उनके घर डोर टू डोर जाके विजिट करके उन लोगों को जो भी स्कीम्स है वो हम उनको जो भी स्कीम्स रहते हैं उनको दिलाते हैं. मीन्स उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं पहले ऐसे करना है तो बोल के. Assalamu alaikum. My name is Sahera. I come from Bijapur. I primarily work on urban rehabilitation. So there are around 21 different types of disabilities. The primary work that I do is we visit door to door information to on the schemes that are available with the government and how can we make utilization of those schemes. ये मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं सोशल वर्क बनूं. जब भी मैं किसी डिसेबिलिटी बच्चों को देखती तो मुझे बहुत खुशी होती थी. और गॉड ने मुझे भी एक गिफ्ट भी दिया. ऑलरेडी मैं भी डिसेबिलिटी हूँ, मस्कुलर डिस्ट्रोफी विद स्पाइनल कॉर्ड. तो मुझे जब भी मैं दूसरों को देखती थी तो मुझे तो बहुत तकलीफ थी. बट मेरे घर पे मुझे कुछ भी ऐसे तू वीक है, कुछ भी मत कर, तुझे होता ही नहीं, तू जाते जाते गिरती है, नको कुछ भी मेरे नको बोलते थे. हम 8 सिस्टर 2 ब्रदर्स हैं. तो सबके फैमिली सब अच्छे हैं. तो मेरे एक ही प्रॉब्लम था, तुझे क्यों ऐसा होना, ये सब भी तुझे क्या होना है, तुझे ऐसा बोलते थे. तो मुझे ऐसा, मैं कभी हार नहीं मानती थी. मैं कुछ ना कुछ करना, मैं कुछ तो कुछ करना. तो मेरा 8, 9, 10 पूरा हॉस्पिटल्स में ही गया. डॉक्टर्स तो बोलते थे 1 साल का मुझको टाइमिंग देते, तो मैं रहती ही नहीं बोल के. तो मुझे ऐसा फील नहीं होता था. मैं जैसे मैं वो ऐसे घर के बातें सुन को मैं डिप्रेशन में गई थी. तो जब मैं बाहर दूसरों को देखती तो मेरा ये जॉब लग के मेरे 1 ईयर हो गया. मैं जैसे दूसरों को बाहर जाके देखती तो जब मुझे She had a dream to help others in need from her childhood, especially looking at people who have got disabilities. She said she is gifted herself with a disability of spinal cord. And when she observed and saw people struggling with disabilities, so that was very painful to her. And in her own family, so that was a big family. She had 8 siblings and 2 brothers. All of them were fine, but she had this disability. And even in the family, when she wanted to do something, so their parents said, no, you can't walk, you might
fell down, right? You won't be able to do anything. But these, uh, uh, these things never stopped her, and she never accepted failure. But sometimes, so these wordings put her under a lot of depression, but somehow she overcame that. She got into a job, and she is working now. हम लोग डोर टू डोर जाके जो भी डिसेबिलिटी लोग रहते हैं ना, उनको यूडीआईडी कार्ड के लिए और आधार कार्ड के लिए जो भी उनका बैकग्राउंड देख के उनके लिए बोलते हैं ऐसे करो बोल के, जो भी आपका और लोग बाहर आने के लिए भी हम जब भी डोर टू डोर जाते हैं तो हमको लोगों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि अब लोग क्या करें, पैसे ले के जैसे बोले ना मैडम, ऐसे पैसे लेके जाते हैं, कुछ काम नहीं करते। वैसे हम भी जाते थे तो कोई रिस्पांस नहीं देता हम लोगों को। एक घर को 3-3 4-4 बार जाना पड़ता था हम लोगों को, क्योंकि कुछ लोग हम ये करते हैं वो करते हैं तुम्हारे लिए, हम तुमको घर दिलाते हैं, तुमको अच्छे से पेंशन दिलाते हैं, ऐसे बोल बोल के गाड़ी दिलाते हैं बोल के सब लोग पैसे ले लेके जाते थे। जब हम रियल जाके जब कर्म करने के लिए बोलते थे तो मैं खुद बोलती थी मेरा आधार कार्ड रख लो, जो तुम कुछ भी फॉल्ट मेरे तरफ से कुछ तुमको हुआ तो मुझे पकड़ो, तुम ऐसे कुछ नहीं है, तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं, तुम ले लो करो लो बोले तो भी नहीं मानते थे लोग। जब बाद में जिनको जब ऑफिस से वो और उनको हॉस्पिटल को आने के लिए हम खुद गाड़ी लेके गए तो बुला लेके, यूडीआईडी कार्ड मीन्स यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, वो कार्ड रहा तो ही हम लोगों को गवर्नमेंट से कुछ भी फैसिलिटीज मिलता है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता। और वो कार्ड बनाने के लिए आधार जरूरी रहता है। आधार बनाने के लिए भी कुछ लोगों के पास आधार भी नहीं है, जो बच्चे अबनॉर्मल हैं, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है, वो लोग ऐसे रहते हैं जैसे हम थोड़ा नॉर्मल तो दिख रहे हैं, कुछ वो लोग तो ना कुछ कर सकते हैं ना बॉडी मूवमेंट है तो कुछ भी नहीं, बेड पे ही रहते। तो उन लोगों को आधार तो कैसे बनना, इसलिए वो प्रॉब्लम्स हम लोग डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करे और तहसीलदार ऑफिस को भी रिक्वेस्ट किए, तो कुछ थोड़ा आधार के लिए उन बच्चों को लोग आ तो भी नहीं सकते, आना चाहे तो भी वो बच्चे के पेरेंट्स हम खुद देखे हैं कि कैसे उठा के लेके आना, आने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो रिस्क है, इसलिए हम जाके रिक्वेस्ट भी किए उनको 2-3 बार ऑफिस को, देखो सर ऐसा थोड़ा आधार के लिए वही मशीन ले जाके बच्चों का आधार बनाएंगे, ऐसे हम फोटोज भी वीडियोस लेके गए हम लोग, वो भी करे। लेके जाने के बाद में वो जो आधार बनाने वाले रहते हैं ना, वो आने के लिए भी इरिटेड, ऐसा हमको रिस्पॉन्स नहीं देते थे, वहां पे घर लेके जाके कुछ करना बोले को, तो आधार 1-2 बार आने के बाद लेके गए, बना लेके गए तो भी वो रिजेक्ट ही होने वाला, कुछ ऐसे रिस्पॉन्स ही नहीं देते थे वो लोग हमको, जाने दो बोल के। फिर हम खुद उनका आधार लेके फोटो लेके, यूडीआईडी कार्ड के लिए आधार और फोटो इम्पोर्टेंट रहता है, तो हम एप्लीकेशन डाल के जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी रहते हैं और मल्टीपल डिसेबिलिटी रहते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड रहते हैं ना, उनको हॉस्पिटल में अंदर आ नहीं सकते, तो बुधवार के रोज उनको लेके जाना पड़ता है यूडीआईडी कार्ड के लिए। तो वहाँ पे लेके जाने के बाद में भी डॉक्टर्स वो बच्चों को ना उठने को आता है ना फिरने को, तो कुछ भी नहीं, ऑटो में हमें खुद लेके जाके हमारे से हम खुद पूरा हमारा अमाउंट हमारे डाल के लेके गए, तो भी डॉक्टर साहब तो उतने पेरेंट्स को भी उतना ताकत नहीं रहता है, माँ कितना उठाएंगी, तो एक घर पे 4-4 लोग डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रोफी तो पूरा बॉडी है ना, कुछ भी वर्क नहीं करता, एक बच्चा 18 साल, वो भी 4 लड़के, तो डॉक्टर के पास वहाँ हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद में भी डॉक्टर्स को इतना रिक्वेस्ट करना पड़ता है, सर जरा देखो, एक नहीं बच्चों को लेके आओ, वहां पे हम कैसे आना, हम आना है क्या वहां पे, नहीं सर देखो मैं खुद वीडियो को वहां पे मोबाइल है, मैं वीडियो कॉल करती हूँ, देखो नहीं लेके आओ जी, कैसे लेके आते हैं, नहीं आते, कितने लोगों को छोड़ के मैं कैसे आना, नहीं सर देखो तुम ऐसे कैसा बोल के बोले तो बाद में हम हमारे सर को बात करना, फिर उनको बात करना, सबके सामने से लेके जाके उनको, जब हमें रिक्वेस्ट करने के बाद दूसरे हम बोले तो यकीन नहीं कर सकते थे वो, तो दूसरों को सर को बुला के लाने के बाद में नहीं सर ऐसा है, तो वीडियो कॉल करती हूँ, देखो तो एटलीस्ट, हाँ रुको तुम एक काम करो 4:30 तक वेट करो, मैं तो जब मेरा ड्यूटी होते मैं जाता रहता ना, जब देख के मैं देता हूँ, ओके बोल के हम उतना भी वेट करते थे हम लोग, जाने तो बोल के। जब वो इतना रिक्वेस्ट करने के बाद में ऐसा ये करते हैं, यकीन क्यों नहीं करते गवर्नमेंट। Sorry. So we faced a lot of challenges when we started our work initially. When we went to house, so many people hesitated
saying like they'll get money from us, but they'll promise many things of uh, uh, etc. And so they'll just get money from us, unlike like other organizations, and they'll never come back. But it didn't stop Sahira ji and her team. So they visited each house for more than 4 times. So then the households recognized, yes, they could do something, and they started slowly responding to them. And so for people with disability to obtain the benefits from the government, so they would require a document called unique disability identity card. To get that, an identification document is required. Sadly, many of the persons with disabilities, especially ones with multiple disabilities and who have got muscular dystrophies, so they can't move away from bed. So they are bedridden. So they can hardly do anything. And it's really a challenge also to take them to the hospital. In hospital, so they do these disability certificates every Wednesday. Despite taking many of the persons with disability to hospital, so the hospital authorities sometimes doesn't respond properly, so they make us to wait. And for the people who are not able to come out of their bed, and when we requested the doctors to come to their home and get the certificate done, they denied. She tried doing a video call and showing to the doctors that they can't move, so please help us. But they never helped her. So, but she never stopped there. She went ahead, she met the senior doctors, she brought them there, and she made a video call to them. She showed them that these people can't move. We have to go to their place and provide the required certificates. So then the doctors were convinced, and they told to her that my work will get over by 4:30 p.m. When I go back home, I'll visit those houses and will conduct the disability assessment and provide the certificates there. So I think Saira ji has highlighted 2 important aspects. I think when we again, I think when it's about community development or working with community, I think trust is an important factor. And we came across this example from Saira ji and also from Meena ji that community is not responding to any project or program till the individual who is taking that program to the community develops the right kind of trust with the community. So I think as a system, as a civil society organization, as a government, I think there is a point of reflection that are we investing enough resources and time to develop that trusting relationship with the community even before we start implementing our program? And if not, I think that's the point that we will have to reflect on. Saira ji, to conclude with, अगर आपको 2 ऐसे सुझाव देने हैं कि जहाँ पे सरकार या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या अलग कर सकती है जिससे ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनकी लाइफ थोड़ी ज्यादा आसान हो सकती है? हम लोगों को ही सबकी अलग अलग सोच रहती है, तो हम लोग ऐसे जो भी ऐसा बुद्धिमान लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा और लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम खुद देखे हैं, एक एक घर पे 4-4 लोग, एक एक घर पे 3-3 लोग वो बुद्धिमान रहते हैं। बुद्धिमान के लिए ऐसा कुछ भी स्कीम्स नहीं है, ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स नहीं है बुद्धिमान के, तो 2000 पेंशन है और कुछ उसके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं है। मैं चाहती हूँ इन लोगों के लिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सेरेब्रल पॉल्सी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इन लोगों के लिए कुछ तो स्कीम्स रहना जरूरी है। और कुछ वो हम जैसे मैं सोच के रखी थी कि मैं खुद एक एनजीओ खोलूं और उनके लिए कुछ करूं, जो मेंटली रिटार्डेशन है और जो सीपी है और जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी और मल्टीपल डिसेबिलिटी, इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। और पेरेंट्स को तो इतनी प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं उन लोगों को, उनको ना उठाने को आता है, बच्चे इतने इतने बड़े रहते हैं, इतने इतने फैट रहते हैं, पेरेंट्स को कितना प्रॉब्लम होता है। और एक जब भी लोकोमोटर कोई भी हो, डिसेबिलिटी लोग कहीं पे काम को जाते हैं तो वीकनेस है मैम इनको। मैं खुद जाके आई थी कि ऐसे शॉप्स हैं, जो शोरूम्स हैं, मैं किस तो लेने गई तो ऐसे लोगों के लिए जॉब तो रहा, तो थोड़ा मुझको इन्फॉर्म करो। मैं नहीं मैम, हैंडीकैप लोग कुछ उठा ही नहीं सकते, कैसे लेना हम लोग, उनको कुछ आता नहीं, या तो कंप्यूटर आता है तो बोल दो,
वो ज्यादा स्कूल भी नहीं सीखे रहते हैं, तो पेरेंट्स इनको वीक है, पेरेंट्स का भी गलती है, पेरेंट्स भी वीक है करके बैठा देते हैं, तो आगे चल कर उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। अभी वो कहीं पे मैं गई तो नहीं मैम ये वीक है, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, उनको वजन उठाने को नहीं आता, कुछ नहीं आता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ उनके लिए कुछ तो जॉब्स का, और कुछ तो ये जो बच्चे बोली ना मैं, उनके लिए कुछ तो गवर्नमेंट से और हम सब मिलके भी कुछ तो उनके लिए करना है। The moderator asked, what are your two suggestions to do that the government and civil society organizations could do differently to empower people with disability? Sahira ji says, so there are people, they have got different thoughts, especially the people who are mentally challenged. I have seen in my own eyes, so there are 3 to 4 mentally challenged people in each home. Government just provides them with 2,000 rupees pension per month, but that's not enough, especially for people with cerebral palsy, muscular dystrophy, and multiple disabilities. Also think of the plight that their parents are going on. These mentally challenged children would have grown, and parents, they are also grown old. They can't even lift. They can't help them to do their activities of daily living. So, and so there's also a mistake on the part of the parents when the child is born. So they start saying that you're weak, you're not like others, you can't do things, you should restrict yourself to home. But that's a mistake that the parents do, which will probably result for the failures of the children in their future. So encourage children to do the activities of daily living on their own, explore their potential. Additionally, when I requested for some of the companies to employ persons with disabilities, so they also denied, saying, what can people with disabilities do? So they have got weakness, they can't move one thing from the other. The most that we could do is we could provide a desk job if they are able to, if they have some computer skills. But sadly, the persons with disability do not study much and they fail to acquire these skills and they do not get jobs. So thank you, Sairaji. I think you have helped us to understand, also highlighted the pain points in our system. I think the main point that you made was, I think the supports, it's not, so definitely financial assistance is the one thing, and definitely government should have the proper financial assistance program for person with disability. But I think more important is understanding their issue, the empathy, that what are the issues that they are facing and how beyond financial assistance we can support them. And he very rightly identified that support starts from the family. If family is not supporting those people, then their life is really getting difficult, followed by the society and the market or the social sector, which instead of supporting them, if we are creating more problem for them, if we are not creating the jobs that they can do, then I think we are adding to the problem rather than supporting them. So it's a big question that we need to think as a society, that how the government, how the private sector, how we as a family can create an environment that becomes more supporting to their needs, I think. So Sairaji, thank you for highlighting all the important issues, and congratulations for the great work that you are doing. Thank you. So now we will move towards our last speaker, Girija ji, and she has worked actually for the self-help group, and she has done some fantastic job in terms of not only creating the 100+ self-help group, but also ensuring that those self-help groups are sustainable and are contributing to the society. So Girija ji, will you like to share your experience? Thank you, sir. Namaste all. My name Girija, district name Koppal, taluk name Elburga, my village name Irevankalukunta village. Thank you ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡುಬಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನನ್ನ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಉಳಿತು. ಆಗ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಓದಿರೋದು PU ಓದಿ ಒಂದು NGOದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ NRLM ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸಂಜೀವಿನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬಂತು. ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಬರೀ ಮಹಿಳೆಯರು, ನಮ್ಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರು 4 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸಬ್ರು, ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಏನೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ, ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. Thank you for giving me this platform and the honor. I come from a village where I work for the poorest of poor women to empower them socially, financially, and educationally. I worked in Bangalore for 5 years. I studied pre-university college and I joined a non-governmental organization, and then I finished my graduation working there. I went back to my village to empower the poorest of poor women and wanted to build the self-help groups for the women. So I wanted to take a project called Sanjeevani under the National Rural Livelihoods Mission to the Grama Panchayat, and I was given a mandate of doing a ward level federation and Gram Panchayat level federation within 15 days using 4 women. Wonder what? Our village doesn't have connectivity, so there are no buses, but 4 of us we walk barefoot house to house to each village and motivated women to join self-help groups. But the same challenges were there. When we went there, we were new. People didn't believe in us. They thought we would get their identity cards and we would misuse it, and they hesitated to join. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅನ್ನೋದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಾವು ಮುಟ್ಲೇಬೇಕಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಅದೇ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಿರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮತ್ತೆ PDOs ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಈ ತರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಊರಿನ ಜನರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಆ ಸರ್ವೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಿನಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯದ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರು. ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಅವರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ನಾವು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಾರ್ಡಿಗೆ 5 ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 20 ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ 32 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಸಿ ವಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 51 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ನೀಡಿದೀವಿ. ಈ ಹಣದಿಂದ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕುರಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಳವಾಗಿ ಇವಾಗ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But that never stopped us. So we know village headman, the panchayat development officer, members of the panchayat, including the president, and we called for a meeting. And they also convinced the women to join the self-help groups. And slowly the women in these villages started believing in us because we walked barefoot to them. We assured them that we will not misuse your identity cards. When we did a house-to-house survey, the required documentation, and also one of the motto of our self-help group establishment was to do financial savings. But again, people thought, I mean, why would I put my money here? But somehow we convinced them that we could do a lot using that. Finally, after a persuasion, hard work, consistency, and dedication, we were able to open 5 self-help groups in ward, 20 self-help groups at Gram Panchayat level in our taluk. And with looking at the fruitful results and our consistent work, the government released 51 lakh rupees for our Gram Panchayat. And we are using that money to provide low interest loans to the women to empower them financially. Now women have taken loans at the low interest from the bank, and they are involved. They have set up businesses such as tailoring, sheep farming, poultry, which has helped them to take care of the needs of their family and educate their children. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನಾನು ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದು WLF ಮತ್ತು GPLF ಫೆಡರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ MBK ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಕೀಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜೊತೆಗೆ RP ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ಕೋದಲ್ಲಿ BA ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕೆಲಸ ಹೋದಾಗ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಖಾಲಿ ಇದ್ರು. ನನ್ ಮಗಳದು ಕೂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಊದ್ಬತ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೆಲಸದತ್ತ ಈಗ ಯಾರ ಕಡೆನೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಾಗ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ಅದು ಕೂಡ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಡತನ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಲ್ಕೋದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೆಲ್ಕೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉದ್ದೇಶ.
ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನೇ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು 200 ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ 2000 ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಶೌಚಾಲಯ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಿನಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಆಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಜಿಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಮನೆಗೂ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು, ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವನ್ನ ಒಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಶೌಚಾಲಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮತಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now I am taking multiple roles. I am a master bookkeeper, resource person, and also a business associate. SELCO Foundation has also helped our village in empowering them. My spouse was jobless, so SELCO Foundation provided subsidy to have a incense stick preparation business, and now my husband is he is independent, he works on his own, and in our village the foundation has also provided subsidies to set up solar powered saloon, solar powered oil machine, through which the decentralized renewable energy has been bringing light into many of the families. And the objective of SELCO Foundation to empower people to have independent livelihoods, has my village is one of the example. Later, I had a challenge from under the same Sanjeevani Yojana to build 2000 toilets in our village. Earlier, people used to defecate openly in open areas, which was causing many health and hygiene issues. So we took this challenge and we woke up 4 a.m. early in the morning every day. We, along with the panchayat members, we went on a vigil. We convinced people not to defecate in open areas so that you'll be having many health issues, and we convinced them to build toilets and defecate in the toilets. And with a lot of hard work with the team, she was able to build 2000 toilets in the village, and the village was declared open defecation free. Recognizing her immense contribution, she was given an award by the Prime Minister of India in Gujarat. Her work was greatly recognized, and she was awarded by the Prime Minister of India, His Excellency Shri Narendra Modi. Thank you, Girijaji. I think Girijaji sets a very good example that the change that one grassroots leader can bring in a community. So started with formation of self-help group, say improves the financial access, livelihood diversification, and the sanitation. I think the power of a single grassroots leader, sometimes as a one civil society organization also probably we find it very difficult, or we might take years together to bring in this change. And here you have a one-man army, a single woman who is working in her community, starting with a very simple program of self-help group and then addressing the different needs of the community. Thank you, Girijaji. I think your journey is really inspiring for us, and there is a lot that we as a society can learn from you. Thank you. Thank you, sir. We have last 7 minutes, and I will now like to open up for the questions from the audience. आप किसी को भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या we have one hand from right hand side, my right hand side. Yeah.
And if you can just address your question to a particular speaker, if you want them to respond, or you can keep it open here. Yeah. ರಾಜಹತ್ರ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. Madam, you yourself brought up the issue of the hesitance from the community. Considering the complexities, the social and cultural complexities and challenges, how do you think the government and the civil society can work with the community for their better economic development through employment and livelihood programs? The basic issue will start when in the childhood. Okay, when we are small, we recognize ourselves that we are not what we are. What the body we got, that is not us. So that is the situation. If the government bring in education in the subjects, that transgender issues are there in the science, the problem will be solved more. We won't get in a society issues, or even you won't get a culture issues also. If the family started accepting us in a childhood only, yes, my child is male or female or transgender, or there's no issue. I want to give first education for that. And that is the problem. This is the government thing first. The government has to bring these issues in the textbooks. And then some policies they have to make it. Because already those are transgenders, those are old. They can't survive now. So how can they do it? So if they get the shelters or give them some greater pensions, that will obviously supportive to them. And they can solve it, the situation like this. I had a couple of follow-up comments. Can I ask, sir? Yes. If you have any other question, we will probably take it that first. And Yeah, then yeah, we can no, come back to you. So, in Indian probably. आप सब लोग मुझे नेता लगते हो. आप में किसी को ರಾಜನೀತಿ में आने की ಇಚ್ಛಾ है. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ತಮಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೇ? आपने जो बोला कि हम आपको नेता लग रहे हैं, बराबर? पर हाँ, लीडर तो परफेक्ट है. नेता इन्हीं ने जो बोला है ना, उसका भी मैं जवाब दूंगी. पर हम नेता नहीं बनेंगे. मेरे पास कितनी भी ऑफर हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन है, पर मैं जिस तरह से विस्तार में जो काम करती हूँ ना, तो सामने से ही काउंसिलर के वो लोग बोलते हैं कि आप हमारी मीटिंग को अटेंड करो, आप हमसे जुड़ो, और आपको भी हम कुछ पद देंगे. पर हम लोग मैंने क्या उनको बोला कि हमें पद नहीं चाहिए, हमें विस्तार के लिए सपोर्ट चाहिए. जो विस्तार जो पीछे है उसको हमें आगे लाना है. तो नेता को भी चलाने वाला भी कोई इंसान होना चाहिए हमारे जैसे. That's really great. Yeah. जब मीना जी says she wants to be a leader and doesn't want to get into politics, but during her work, some of the politicians also told to her to be a part of their meetings and attend those meetings, but she politely refused, saying that I don't require any position because there should be someone who also runs politics. Who runs politics and I think manages politics. Can I? Yeah. Yeah, my question is. From the last. Yeah, hi everyone. You speaker all inspire me. I want to be one among you in the future. Hope so. My question is to Sunita ma'am. Madam ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ನೀವು FPO ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು FPO ಬಗ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದ್ದೆ 1 year ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೆಟರ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ FPO ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಿದ್ದ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇ. ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ನಾವು, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗರಿನೇ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ FPO ಇಂದ ಯಾವ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. 1 year ಆಯ್ತು, ನಾನು 1 year ಮೇಲೇನೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದೇ ನನಗೆ ರೈತರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದಾ?
ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಆ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ರೈತರಿಗೆ ನಾವ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದ್ರೊಳಗ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಾವು ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು SHG ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತರು ನಂಬೋದಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವಂತ ರೈತರ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೇರ್ಕೊಂಡು SHG ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ 7 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 7 ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಆದ್ರೆ 70 ಜನ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ. ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ. Thank you. He wishes to be one of the panelists here in future. So he had a question whether opening a farm produce company through private or government, which one would you prefer? So she mentioned if you get that approved by government, that would be good. Thank you. Yeah, my name is SP Patel. Hello. Hello. Yeah. My name is SB Patel, MD of Vrindavan FPC. My question is to Sunita regarding organic or natural farming, what she's practicing. But in organic farming, the farmers are facing some challenges. Major issue is pest management in irrigated and non-irrigated crops. How she is managing without pesticides to control pest in different crops? Thank you. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ದಶಪರ್ಣಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. ಕನ್ನಡ ದಶಪರ್ಣಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಶಪರ್ಣಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಹರ್ಬಿಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇರುವಂತ ಅಂತವಲ್ಲಿ ಬದುವಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ ನಾನು. ಆ ಬದುವಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು, ನೀವು ನಾ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಬದುಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಂದಾಗ ನನಗ ಹೆವಿ ಆಗತ್ತದ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So to address the challenges in organic farming, so she uses herbicide and she does this by mixing it with cow urine, and she uses this as a herbicide in her farm, and she has asked to practically use this and see the use case of this and then do that. This question is particular to Meena Ben and Rajratna ma'am, that आप जो काम कर रहे हैं, आप अपने इलाके में जो करते हैं, एंड व्हेन यू आप जब आते हैं ऐसे सब इवेंट्स में, तो आप चाहते हैं कि हमारा मॉडल किसी दूसरे जगह में भी चले, आप ऐसे बात करते हैं. आपने कभी ऐसा कन्विंस किया दूसरों को कि हम जो स्थिति से गुजरे, हम जैसे हालात से गुजरे, जैसे आप ट्रांस कम्युनिटी हैं, बहुत सारे ऐसे जगह यहाँ पे सेम हालात से गुजरते हैं, आपने कभी कोशिश की कि हम अपने जगह से हटकर भी किसी दूसरों को भी थोड़ा उनको हिम्मत दें, थोड़ा करने की उनको ताकत दें? आपने कभी ऐसा करने की कोशिश किया? कोई ऐसा एग्जांपल आप शेयर कर सकते हैं? वो एग्जाम्पल जो आप बोल रहे हो ना, कि जो हम सोच रहे हैं कि हम दूसरों को हमारा नाम विकासनी है। हम नाम इसके लिए विकासनी है कि हमारा काम ही ऐसा है कि हम अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं और वहां पे एक विकासनी खड़ी करते हैं, वो हमारा काम है। तो इससे हमारी पहचान ही वही है। The question was whether did you ever think of helping away from what you are in the areas that you are really working. So Meera ji said our name is Vikasini, in English developmenty. When I go to a different place, I prepare another developmenty, and we keep the development ball rolling. Thanks. I know there are a few more questions, but I have no question. I have just one comment. 1 minute, because I have an indication from the organizer. Okay. I have no question to any panelist, only comment. It's I just heard all the panelists speaking, because this is the urban slum area. It's legal slums and non-legal slums.
displacement of the slums, all the difficulties are there. And because of the address proof, the documents are not available. These are the problems are there, but with all these problems, they are working very well. And all the panelists, because disability, she spoke about disability. Instead of word using disability, let us use differently able. They are differently able, they can do world change in society change. They are change makers in the society. So let's appreciate ourselves that we are differently able in the society. And in this male-dominated society, women panelists are spoken very well, and they have changed our society. Let's come together, applause them, and give them great applause for them. Thank you. Thank you, ma'am. I will just like to conclude this discussion with a couple of comments. I think there are a lot of observations, but most powerful observation emerging out of this discussion is that the leaders that we have been speaking to in last hour and a half, nobody has appointed them. They have emerged out of the crisis, their personal problem or the problems that they have seen in their society, and they have shown their willingness to address that issue without anyone telling them that this issue needs to be addressed. So I think this is something that we need to recognize, that when we are working for the development of society, such kind of change agents are required. And I think more and more investment, financial resources and time should be invested in creating more such grassroots leaders. I think the example that Meena Ben gave when there was a question, are you trying to replicate your model in some other community or the society? I think she very confidently said that the one and the most important responsibility that we have as in Vikasni is to create more leaders in other community. I think that's a fantastic replication or scaling up model. Unless and until you create more leaders from the grassroots, I think the problem that we are trying to address, the complex social problem, it can't be addressed regardless of the resources that we are having. So that's a very good learning. And with this, I will like to conclude this discussion. Special thanks to all the speakers, panelists for sharing their experience. Pradeep ji for translating so precisely in such a short notice. Thank you. And thank you, everybody. एक मिनट After. Okay, back to Isita. हाँ शॉर्ट में मैं एक वाक्य बोलना चाहती हूँ कि सूर्य की किरणें जहाँ होती वहां सवेरा होता है, सूर्य की किरणें जहाँ होती है वहां सवेरा होता है, जहाँ एमएसटी की कदम जो विस्तार में पड़ता है वहां विकासनी का एक परिवार होता है. So she says, where there are sun rays, so there is morning and sunshine. But where the Mahila Housing Trust or the Women's Housing Trust is there, so there will be development. We thank everybody for joining us, and we're very grateful to have all our grassroots champion here with us. We look forward to working with you, and can we please have a token of appreciation for them? I think they deserve more than a round of applause, but for now, let's start with that.